Om Shakunam Bhavatu Shahano Gunaktu Shahubirjam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sridevi, now you can start. Okay, sir. You have not written your name. So, oh, sir, last I've written it in the last slide. Okay. Good morning to you, sir, and also to Tanushree. Today, I would like to make a presentation on the pivot table, which we learned during our session from June 7th to June 11th. So, moving on to the slides. First slide, which you can see. First slide, which you can see, deals with the definition and importance of pivot table. Pivot table, it is a cross tabulation of row and column variables, and it is very important tool which is used in research in social science. And this can be created using MX Excel and Google Sheet. Coming to the structure of pivot table, a pivot table has 4 windows. And these windows are, or the quadrants. The windows are quadrants. They are arranged adjacent to each other. And these are the 4 windows are, one is filter, another one is column label, third one is row label, and the fourth one is summation values. Now, each of the window, it has its own function. Like filter, here you can filter off the fields, which means that if we don't want a particular field to appear in our pivot table, we can just drag and drop that particular field in the filter quadrant or filter window. Then what will happen? Then that field will automatically move out of the pivot table. Then also we have column, a window on column labels and row labels. So we can drag and drop all the fields either in the column window under the column labels or under the row labels. Now in the window having summation values, we can get a sum total. It starts with a summation sign, sigma sign, where we can have the summation values. Acha, Sridevi, you can write down only the values, okay? Because every time that is not the summation, other values are also there. So, okay, I'll write. Okay, sir, I'll change it, sir. I'll change. Yeah, please you change it. It is the values. Okay, sir, I'll change it. Okay. Next, we move on to the how to create a pivot table. How does a pivot table be created in the spreadsheet? We have to prepare a table beforehand in an Excel spreadsheet. Or we can do it after also, but for a convenience, we have to prepare an Excel spreadsheet beforehand. And then we select the table or a specific range in the table on which we want to prepare the pivot table. Then how do we get the pivot table on our Excel spreadsheet? We have to go to the tab Insert, and after clicking on the Insert, we will come to the pivot table icon. So by clicking on the pivot table icon, we will get the pivot table. This will create a pivot table based on the selected table or the range that we have specified earlier. This option can be done later also, like if we click on Insert button and then if we click on Pivot Table, and then we can select the select table, or we can go to the range that we want to work upon.
So after this, what option will come where Excel will ask us, where do you want to place the pivot table? Do you want to place the pivot table in the same existing sheet, or you want to place the pivot table in a totally different sheet? So depending on our usage, we can place the pivot table in the same sheet or in the different sheet. Now, what will happen is that the window will come to the left-hand side of the screen, and there several fields will appear. And by using the drag and drop option with the help of the mouse, we can drag the fields in the desired window of the pivot table. This is purely a mechanical thing. Depending on the presentation of the pivot table, we can arrange a table. Now, this is a very interesting thing that we have, which we call value fill settings. So generally, pivot table, we have to select a particular cell. That is step one. Select a particular table in the PT. PT stands for the pivot table here, and we have to right click on it. And then we can arrange the pivot table. I mean, how do you want to summarize our values? Mainly, it's a summarization, data summarization. We can summarize our values by using several mathematical functions. The mathematical functions or the logical functions, as one may say, which are available in the Excel. These are also available with the pivot table, which is a subset of Excel. That is, we can use sum, we can use summation, we can count, we can do average, we can have maximum, we can find out maximum value, which is max. We can also find out minimum value, which is the smallest value, and also we can do products. So this is what a pivot table can be. Its functions are like in the pivot table. We can set up the pivot table, and we can get our values by inserting any one of these functions. So this is a spreadsheet which I've prepared. On the left side, the left-hand column, expenditure is written, and on the topmost row, I have written day 1, day 2, day 3 to day 5, and also there is a column which is called total, and the last column is mean. So under the expenditure column, which is the leftmost column, there are certain items which I have written, and the expenditures are written. The expenditures are written under different days, and the total has been found using the summation option, and also the mean has been found. So this is a table on which I have prepared the pivot table, a very small table. So here we can see on the screen, on the left hand side, the pivot table has come with row labels on top and some of the total on the adjacent column, and the grand total is also there. And under the row label, all the heads are there: books, clothes, entertainment, all the heads that I have inserted. Now, this is how a pivot table looks like, the structure, which is given on the right hand side. Under the heading pivot table heads, where all the fields are written, like day 1, day 2, day 3, day 4, total, mean, all these are written. Now, below, there are 4 quadrants or 4 windows, as it is seen in the literature. There, one is the filter with the filter icon before it, and columns and rows and summation values. So here, as I said earlier, you can drag and drop the fields under the rows or under the columns, and as Sir said, we can also do it same under the summation values window. So this is the pivot table structure, and we can use this option to insert the pivot table in our spreadsheet. This can be in a new spreadsheet or in the existing spreadsheet. Now, what do we do with the pivot table? After pivot table, to make our data more understandable, so that we can have a clear picture of our data. What are we arriving at? So to have a visual impression of the pivot table, we go to pivot chart.
So pivot chart makes our understanding of the pivot table more clearer. It makes our understanding more easy. There will, it will remove all the ambiguity. It will make our conception clear. So we go to a pivot chart. So what do we do here? We select a cell in the pivot table, and then we select the pivot chart option. The pivot chart option is there in the taskbar, and we select that pivot chart and we select the types of chart underneath it. So there are several options for the chart. There are bar chart, line charts. There are many kinds of chart and all kind of charting options that we use normally in Excel. It can be used in the pivot chart. We can give separate name for the x-axis, for the y-axis. We can insert the name of the, we can insert the name in the chart title. We can give legends. We can format it. We can give different colors. So these are all the options, general options that are available. We can use in the pivot chart. Another interesting thing is the insert slicer option in the pivot table. So if we insert and if we click on the insert slicer option on the pivot table, we see that all the fields come in a sliced version. Like a knife slices whatever vegetables we are cutting, here also the fields are getting sliced, and a particular box contains all the slices are visible on the screen. So like what I have written is that insert slicer on pivot table on a particular field which can be sliced. The insert slicers dialog box comes. A particular dialog box comes. I'll show you in the screen. And the slicer buttons, they become visible. Then the slicer buttons may be clicked depending on the choice we are making. And the pivot table, it changes automatically. This is the pivot chart. See, on the x-axis, the items are given. On the y-axis, the expenditure is given. And the items along the x-axis are books, clothes, entertainment, medicine, stationery, travel, and tuition. This is a vertical bar chart. And the expenditure, the corresponding expenditure is given. Like books, the corresponding expenditure is round about 1100. And for the clothes, entertainment, the expenditure on the top are written. This is how a pivot chart will look like. Here we can write the title, the chart title. These are all the axis titles. And here also we can write the legend. And there can be several colors which will help us to determine which bar will determines what, represents what. So that is what a pivot chart looks like. Now this is a syntax, get pivot data. So this syntax is like get pivot data. It comes together. There is no gap in between. And within the parenthesis, this is what is written, data field, followed by a comma, pivot table, followed by a comma. Then field 1, item 1, field 2, item 2, field 3, item 3, and so on and so forth. So what is the function of this get pivot data? It can retrieve specific data. It can get specific data from a pivot table by name instead of using cell references. A cell has a particular reference. What do I mean by that? A cell can be designated, or the location of the cell can be found out by using a particular number. Suppose a cell is located in A1. So in row number 1, column A, row number 1, that is the location of the cell. So instead of using the cell references, we can retrieve specific data from the pivot table by name only. So this is the function of pivot table, get pivot data function. Now there are many functions in Excel. Two functions which we have learned. One is the if function, another one is the countif function. Both are logical functions.
So if function is, this is also written within parenthesis. So if a particular function is true, then Excel will return true or false. If it is not true, then it will return false. This true may also be designated with numbers. If it is true, it will return 1, or if it is false, it will return 2. Depending upon what we write, what we direct the Excel to do, it will return that value. This is if function. This is a very useful function of Excel. Now, COUNTIF, the name is self-explanatory. COUNTIF function, we are counting how many ifs are there. It will return that number. If it is true, then how many true has come. If it is false, then how many false has come. It will return only that number. So count if we read it like this, count if, we have to count the if number of function. It is an Excel function for counting cells. It will count cells in a range, in a particular range that meet a single condition. That is whether it is true or false or 1 or 2, it will return that. It is also a very useful function. So this is a general a screenshot of whatever we have learned so far. This is the table, the Excel table which we have designed, and from there we have gone to this pivot chart, and before that this is the pivot table, a shorter version of pivot table I've shown here. This is the insert slices option. This is how it will look like. And here, of course, the pivot table structure. So here we can see very small, it is written COUNTIF. So what is here? See, if you come to this column, that is column I, okay, under the heading if function, we will see that false is written. How many false is written? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we are counting how many false is written. So it is giving us a value of 6. Similarly, for true function, how many trues are there? 2. So it is returning the value of 2. So this is how COUNTIF functions. And if function, as I said, so here what I've done is that if I have considered, okay, let me come to this slide. If command, this is an explanation of if and COUNTIF function. If command returns true or false, depending on the, if command returns true or false, depending on the condition given. So in the previous slide, what we have tried to show is that if we consider only the mean field, I'll go back to the slide. If we consider only the mean field, and if we consider H3 to be greater than the value 300, then the command will give true. It will return as true. Otherwise, it will return false. So going back to the previous slide, see, this is H column, okay, and this is row number 3. So here we come here. What was the condition? That if H3 is greater than 300, then if H3 is greater than 300, then it will return true. Otherwise, it will return false. So here we can see in this particular cell, H3 is 220. So it is less than 300. So it is returning the value false, as we can see in the column I, row 3. Similar is the case with the next cell where the value of mean is 100. So with if function, it is returning false. Similar with 170, it is returning false. So in this way, we have 6 false. And what about this true? Here, 340 is obviously greater than 300. So we are getting this true value. So this is how if function and COUNTIF function is operational in an Excel table. So thank you. Thank you for giving me a patient listening. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, Tanushree.
Sir? স্যার কি আছে? স্যার, তনুশ্রী আমার স্ক্রিনটা কি স্টপ শেয়ারিং হয়েছে? দেখো তো, আমি বুঝতে পারছি না। স্ক্রিনটা কি চলে গেল, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ স্টপ হয়ে গেছে। হয়ে গেছে তো? আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, হুম হুম। আচ্ছা। হ্যালো তনুশ্রী, শুরু করো। হ্যাঁ স্যার, শেয়ারটা কিভাবে করব? তুমি ল্যাপটপে আছো না মোবাইলে আছো? ল্যাপটপ খোলা আছে আর মোবাইলে এমনি আছি। তবে তোমার নিচের দিকে দেখো, ওখানে লেখা আছে যে শেয়ার স্ক্রিন। হুম স্যার, আমি ইয়েতে দিয়ে দেবো, গ্রুপে দিয়ে দেবো। না না, নিজে শেখো, এরকম জিনিসটা ভালো না। শেখো জিনিসটা, আমি খেটে খুঁটে তোমাদের শেখাবার জন্য চেষ্টা করছি। এবার এরকম কোথায় যাব? করলে হয়? এবার কোথায় যাব? শ্রীদেবী একটু গাইড করো তো। স্যার, তো তনুশ্রী, তুমি একটা হুম কাজ করো, তুমি তোমার যে প্রেজেন্টেশনটা সেটা ল্যাপটপে আগে খোলো। হুম। ওপেন করেছো? হ্যাঁ ওপেন তো করা আচ্ছা আছে। আচ্ছা, এবার তোমার কাছে দেখো আর জুমের একটা স্ক্রিন আছে আর তোমার প্রেজেন্টেশনের একটা স্ক্রিন আছে তো? প্রেজেন্টেশনের স্ক্রিন, হ্যাঁ প্রেজেন্টেশনের স্ক্রিন তো একটা আছে। প্রেজেন্টেশন খোলা আছে আর জুমটাও খোলা আছে তো? আচ্ছা, এবার হ্যাঁ। দেখো, তুমি জুমে চলে যাও, তলায় দেখো গ্রিন রঙের একটা বাটন আছে, শেয়ার স্ক্রিন। হুম পেয়েছো? আচ্ছা, হুম। এবার ওই শেয়ার স্ক্রিনে ক্লিক করো। হ্যাঁ করেছি। করেছো? এবার হুম। ওই শেয়ার স্ক্রিনে দেখো তোমার প্রেজেন্টেশনটা দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট ডকুমেন্ট। তুমি যেটা মানে দেখাবে, সেটা হুম। দেখো এখানে ভিজিবল হচ্ছে। এবার ওটাতে ক্লিক করো। না এখানে কিছু দেখা যাচ্ছে না। তুমি কি তোমার ডকুমেন্টটা খুলেছো তনুশ্রী? হ্যাঁ স্যার, ল্যাপটপে খুলে রেখেছি। হ্যাঁ, এবারে তবে শেয়ার স্ক্রিন করো, করে দেখো, ওখানে তোমাকে দেখাবে তোমার যে ডকুমেন্টটা খোলা আছে সেটা দেখাবে। দুটো উইন্ডো পরপর খোলা মোবাইলে রাখো। করলেও তাই হয়। শেখো, শিখতে হবে। হয়েছে? না স্যার হচ্ছে না। আগের থেকেই হচ্ছে না করো কেন? ওই জন্যই তো হয় না। স্ক্রিন শেয়ারটা করেছো? ক্লিক করেছো? হুম স্ক্রিন শেয়ার করেছি। হ্যাঁ, এবারে তবে ওখানে গিয়ে দেখো, তোমাকে দেখাচ্ছে না ওটা? তুমি যে জায়গাটা খুলে রেখেছো সেটা দেখো, তা নাহলে এটা কোন ড্রাইভে আছে সেখানে গিয়ে ক্লিক করো। স্যার আমি শিখে নেবো, আমি একটু গ্রুপে দিয়ে দেবো পিপিটিটা। এবার থেকে আমি মার্কস দেবো। আর
স্যার প্লিজ স্যার আজকের দিনের জন্য ছেড়ে দিন, আমি নেক্সট দিন শিখে রাখবো। ঠিক আছে, দাও। তবে সার্টিফিকেট আমি পাবো, তুমি তো পাবে না। ঠিক আছে। স্যার গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ গ্রুপে শেয়ার করে দিয়েছি। হ্যালো স্যার, আমি পিপিটিটা গ্রুপে শেয়ার করে দিয়েছি। ঠিক আছে, দাঁড়া, ওটাকে ডাউনলোড করতে হবে তো। ও আচ্ছা। এই শ্রীদেবী, দেখো তো ডাউনলোড হচ্ছে কিনা, আমার তো হচ্ছে না। হ্যাঁ স্যার, দেখছি দেখছি। শ্রীদেবী, আজকে প্রোগ্রামটা কি 11টা থেকে শুরু হবে? আর আজকে তো আমার তো স্যার জানি না তো স্যার কি। আজকে 11টা থেকে নাকি 2টো থেকে কি? স্যার ওই ইয়েটা মানে ইউনিভার্সিটিটা, হ্যাঁ, ওটা তো কাল থেকে আরম্ভ বোধহয়, 21 তারিখ থেকে। আজকে তো স্যার 20 তারিখ। ও আচ্ছা। কাল থেকে দুটো। কালকেই এক প্রোগ্রাম বোধহয় দুটো, আর সব তো দেখলাম স্যার 11টা। ও কালকেরটাই শুধু 2টো হবে, আর অন্যদিন 11। কালকেরটা মনে হয়, হ্যাঁ, যিনি নেবেন তিনি ওই ফিলিপিন্সের, উনি বোধহয়। পেয়েছো? না স্যার, আমি তো পাচ্ছি না করতে। অনুশ্রী কি সব জিনিস করে! আমার মোবাইল অন আছে স্যার, নেট অন আছে। দাঁড়াও, তোমার জিনিসটা তো ডাউনলোড হবে, তারপর তো। তুমি দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছো, এখন দেখতে হবে না? এরকম করো না, এরকম প্রফেশনাল লস হয়। তোমাকে শিখতে হবে এগুলো। অন্যের উপরে বেশি নির্ভর করলে তোমার প্রফেশনালিজম নষ্ট হবে। স্যার আমি শিখে নেব। এরকম বললে হয়? এতদিন ধরে কিছু শেখোনি, এতদিন ধরে এত কিছু, এত এত ওয়েবাইনার, এত কিছু অ্যাটেন্ড করেছো।
স্যার আমি একটু লিভ করে তারপরে তনুশ্রীর এটা এনে তারপরে আমি ঢুকছি, মানে আমি দেখছি হোয়াটসঅ্যাপে আসছে, আমি দেখছি স্যার একবার লিভ করে আমি ঢুকছি, তারপরে তনুশ্রীর এই পিপিটা দেখানো যায় কিনা আমি একবার চেষ্টা করছি। দেখো তো